Let me introduce on the dais we have Mr. Raghvendra Rao Bondada, Chairman and Managing Director of in Telecom EPC, Solar EPC and construction and providing materials, that is construction materials. The company is coming out with an IPO of 42.72 crore rupees, and the issue is starting on 18th August and closing on 22nd August of this month. During this meeting, the company will run a presentation about the company, and then we will be open for Q&A. Limited to please run the presentation. Are an integrated infrastructure company engaged in the business of providing EPC and O&M services to our pan-India customers in telecom and solar energy industry. We attribute our growth and proven track record to the able leadership and guidance of Shri Raghavendra Rao Bondada and Shri Satyanarayan Bharadam, supported by a dedicated and qualified team of professionals of the company. We have been awarded with Telecom Infrastructure Services Provider and Company of the Year awards. Our company's expertise lies in providing core design, engineering and O&M services in infrastructure space, thanks to our knowledge-based approach. We provide passive telecom infrastructure services to major telecom companies and telecom tower operators in India. Till date, we have installed over 11,600 telecom towers and poles, and in the last 3 fiscals have installed over 7,700 telecom towers. We also provide O&M services to telecom and tower operating companies. Our existing tower manufacturing facility is located at Hyderabad with an installed capacity of approximately 12,000 MTPA. During the past 3 fiscals, we manufactured 1,14,172 telecom poles. We have laid 1,370.38 route kilometers of OFC network during the last 3 fiscals. In 2017, we commenced solar EPC for solar power plant construction work, and as on March 31, 2023, we have installed solar power plants with a cumulative capacity of more than 198 megawatts. We also provide O&M services to our solar energy customers. Through SITPL, we supply building materials like autoclaved aerated concrete blocks, jointing mortar and ready plaster with an installed manufacturing capacity of approximately 1.5 lakhs cubic meter per annum. Our products are also accredited by the CII Green Products and Services Council, the ISO and ISI. Through our subsidiary BAPL, we supply unplasticized polyvinyl chloride products like doors and windows with a combined manufacturing capacity of approximately 2.88 lakh square feet per annum. We intend to capitalize on growth opportunities in telecom infrastructure and data services. We have recently been awarded a work contract worth 1,156 crore rupees for supply and erection of ground-based tower infrastructure of 1,160 new tower sites. We will continue to focus on renewable energy, providing clean and sustainable source of energy for the future. Bondada Engineering, a versatile solar and telecom infrastructure provider. Yeah, this is the EPC company, and you can see that lot of ratios of that company in the right side of the presentation. We have been awarded, lot of awards are there, but we have been awarded by ET Excellence by Deputy Chief Minister of Telangana, Mr. Mahmood Ali in 2022
2021 as a telecom infrastructure services provider of the company. And one more award what we got is Company of the Year by Governor, is the highest Governor of the Andhra Pradesh government, Mr. Vishwabhushan Harichandan. So this is the board of directors. Myself is there, and Satyanarayana Bharata is the whole-time director and CFO. Neelma Bondada, non-executive director. Sarveshwar Reddy Senivarapu is the independent director, and Pasplate Venkat Subbarao is the independent director, and Sonia Bidlan is the company secretary and compliance officer. Yeah, this company, Bondada Engineering, is again divided into three major activities. One is EPC services, then another one is O&M services, and third one is manufacturing. Again, EPC services, telecom EPC. Under telecom EPC, we construct towers for all telecom operators, and we also lay OFC cable for all the telecom operators, and then solar EPC. We construct solar power plants. Again, once its construction is done, then we will undertake then the operational maintenance of these activities, these works. Telecom tower O&M, telecom OFC O&M, and solar O&M. Then manufacturing, under manufacturing we have three products. One is a tower, which is again required for our telecom business. We manufacture all kinds of towers, ground-based towers, rooftop towers, and poles, monopoles, all kinds of tower materials required for the telecom business. We manufacture. The plant located in Hyderabad, and we have AAC blocks, lightweight bricks, aerated autoclaved concrete blocks. The plant is located at Jakebeta. Annual capacity of this plant is 1.5 lakh cubic meter of AAC blocks. And we have UPVC windows and doors, one unit in Hyderabad, one unit in Vizag. These are the unplasticized polyvinyl chloride profiles we import, and then we make the windows and doors as per the customer requirement. As a customized products we will supply. And this 370 crore revenue, the revenue breakup is from EPC services, we have got 64%, and from O&M services, pure services, we have got 14%, and from products, we have got around 24%. If you see the sector-wise combination, from solar, we have got 50%, from telecom, we have got 40%, and from construction products, we have got 10%. Coming to EBITDA and PAT numbers, EBITDA we have 8.4% for March 2023, and PBT we have 6.4%, and PAT we have 4.92%. In terms of PAT value, we have added 18.25 crore to the reserves during March 23. And if you see on the returns, return on capital employed and return on equity, we have reported 35.63% in terms of return on capital employed, and 22.77% return on equity for March 2023 financial year. We have added a cash profit of 20 crore during the year to our net worth, and our net worth stood at 78.37 crore as of 31st March 2023. With this, I would like to run you through on business trends, the company's business trends, which we call them as pillars of growth. There are many pillars like that, but I'll mention 4 pillars here. One is on the strong project management and execution capabilities. We have a track record of completing the projects on time, within the budgets, with quality consciousness. And that is our USP, unique selling point. And the second point is managing diverse business operations. We have multiple projects on hand, and we work in parallel with multiple projects. At this point of time, we are actually working on 26 such projects in parallel, and that is our strength actually. Long-term contracts providing visibility of future revenues. Whatever contracts we do with the customers, we are actually long-term service providers to our customers. 90% of our revenue is actually coming from the repetitive customers only. That's what is our strength. Experienced management team and dedicated employee base. We have an experienced management team.
and our organization structure is structured in such a way that each and every vertical is head by one vertical head who is also responsible for the P&L of that respective segment. Our company's age, if you see, it is less than 30 years of old, which is very young and energetic. Good afternoon అండి. Good afternoon to Sakshi Media. మేము బొండాడ ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. మేము టెలికామ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్షన్ బోత్ ఆర్ ఈపీసీ ప్రాజెక్ట్స్, ఈ రెండు కూడా చేస్తాము. పాన్ ఇండియాలో మా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయండి. రీసెంట్గా మాకు ఒక బిగ్గెస్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ బిఎస్ఎన్ఎల్ నుంచి వచ్చింది. మేము అరౌండ్ 1250 టవర్స్ ఎక్కడైతే కవరేజ్ లేదో 4G సాచురేషన్ ప్రాజెక్ట్ కింద మేము ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఈ ప్రాజెక్టు తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో మేము ఇన్స్టాల్ చేయాలి. 1150 crores ఆర్డర్. ఈ ఆర్డర్ని మేము నెక్స్ట్ 2 yearsలో కంప్లీట్ చేయాలి. అదేవిధంగా సోలార్లో కూడా చాలా బిగ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ప్రైవేట్ టెలికామ్ ఆపరేటర్స్ నుంచి కూడా చాలా ఎక్కువ పని ఉంది. సో మాకు లాంగ్ టర్మ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి మేము ఐపీఓకి వెళ్తున్నాము. సో మేము ఈ ఐపీఓ ద్వారా బీఎస్సీ ఎస్ఎంఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద వెళ్తున్నాము. ఈ ఐపీఓలో మేము 42.72 crores రైజ్ చేస్తున్నామండి. మా ఐపీఓ 18th August ఓపెన్ అవుతుందో, ఇష్యూ ఓపెన్ అవుతుందో, 22nd August ఐపీఓ ఇష్యూ క్లోజ్ అవుతుందో, 30th August బీఎస్సీ ఎస్ఎంఈ ప్లాట్ఫామ్లో అఫీషియల్గా ట్రేడ్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఫేస్ వాల్యూ వచ్చేసి 10 rupees, దాన్ని మేము 75 rupees ఈచ్ షేర్ 75 rupees దగ్గర అమ్ముతున్నాము. లాట్ సైజ్ వచ్చేసి ఇది ఎస్ఎంఈ ఐపీఓ కాబట్టి లాట్లో తీసుకోవాలండి. లాట్ సైజ్ వచ్చేసి 1600, ఈచ్ లాట్ 1600 షేర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఎవరన్నా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ ఏమైనా పెట్టాలనుకుంటే మినిమం 1 lakh తీసుకోవాలి. అంటే 1.2 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. అదే హెచ్ఎన్ఐ అయితే కనుక మోర్ దాన్ 1 lakh అయితే కనుక హెచ్ఎన్ఐ అవుతుందండి. అది డిసైడ్ అవుతుందండి. అంటే పోస్ట్ ఐపీఓ ఫోర్కాస్టింగ్కి ఇవ్వలేము, మనం చేస్తాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రోత్ ఉంది, ఎస్పెషల్లీ మీరు చెప్పినట్టు 5G ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంకా 20% కూడా పూర్తిగా పరిస్థితిలో ఉంది కదా. సో ఇట్లాంటి అవకాశాలు ఉంటాయని. టెలికామ్ ఈజ్ వెరీ హై గ్రోత్ సెక్టర్ అండి. టెలికామ్ ఈజ్ వెరీ హై గ్రోత్ సెక్టర్. నెక్స్ట్ 7 to 10 yearsలో దిస్ ఏ టెలికామ్ ఫర్దర్ టవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అరౌండ్ 9 lakhs టవర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో, దానికి ఆల్మోస్ట్ 1.5 lakh crore క్యాపెక్స్ డిప్లాయ్ చేయాలి. అలాగే ఈవెన్ ఫైబర్ ఈజ్ ఆల్సో అరౌండ్ 10 lakhs రూట్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో, దానికి ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 3 lakhs crores రిక్వైర్మెంట్ ఉందో. ఇది హై గ్రోత్ కాబట్టి మేము వెల్ పొజిషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి మేము ఈ ఆర్డర్ బుక్ని చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ చేయగలం. చాలా డిమాండ్ ఉందో, ప్లస్ వీ హ్యావ్ గుడ్ ప్రాస్పెక్ట్స్, గుడ్ పొటెన్షియల్ టు టేక్ ది ఆర్డర్స్ అన్నమాట. అలాగే సోలార్లోకి వస్తే కనుక, సోలార్ ఈపీసీలోకి వస్తే కనుక 237 gigawatt ఆఫ్ సోలార్ ప్లాంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు వరకు ఓన్లీ 65 to 70 gigawatt కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ 7 to 10 yearsలో విపరీతమైన సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అనేది ఇప్పుడు బజ్వర్డ్ అన్నమాట. సో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, అండర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోలార్ కెపాసిటీని బాగా బిల్డ్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇండియాలో సన్కు ఏం కొదవలేదు, లేబర్కి కొదవలేదు, ల్యాండ్కి కొదవలేదు. సో సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తాయి. వీఆర్ వెల్ పొజిషన్డ్ ఇన్ దట్ సోలార్ బిజినెస్. ఈ రెండు సెగ్మెంట్స్ వెరీ గ్రోత్ సెగ్మెంట్స్ కాబట్టి మేము ఈ రెండింటిని ఎంచుకొని ఆర్డర్ బుక్ అయితే బిల్డ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ కంపెనీ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ ఐపీఓ ఎంత వాల్యుయేషన్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు? సో రెవెన్యూ కాంట్రాక్ట్ ఎంత యాన్సిపేట్ చేయబోతుంది? అండ్ పోస్ట్ వాల్యుయేషన్ 162 crores. యాంటిసిపేషన్ అనేది నేను ఇప్పుడు మాట్లాడలేను. సో యూ కెన్ సీ ది ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఆఫ్టర్ 2 years at the way you can position your company in revenue contract. ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కదండి, 1600, దాదాపు 1500 కోట్లు, 1520 కోట్లు ఉంది. విచ్ ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ 2 years. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మీకే తెలుస్తుంది ఎంతవరకు అవుతుంది అనేది. ప్రస్తుతానికైతే ఈ రెండు సెగ్మెంట్స్ మీద బాగా ఫోకస్ చేస్తున్నామండి. ఇంకెన్ని గ్రోత్ సెగ్మెంట్ వస్తే కనుక డెఫినెట్గా వీ విల్ లుక్ ఇన్ టు దట్. బట్ మాకైతే కంప్లీట్ పాన్ ఇండియా ప్రెజెన్స్ ఉందండి. పాన్ ఇండియాలో చేస్తున్నాము. బట్ ఇక్కడ టెలికామ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఎక్కువ సౌత్ ఇండియాలో చేస్తున్నాము. ఫైబర్ అయితే పాన్ ఇండియాలో చేస్తున్నాము. ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ కూడా కంప్లీట్ పాన్ ఇండియాలో ఉంది.
ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఓన్లీ ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో ఫోకస్ చేస్తాం. 550 పీపుల్ ఉన్నారండి. బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్, బేస్డ్ ఆన్ ది బిజినెస్ మీట్స్, we will keep taking the people. Thank you.